The story of Silent Valley is more than that of a forest. It is the story of River Kunti. It is the story of an unimaginably beautiful and sensitive land that is home to millions of lives. It is our story too, humans who depend on nature for sustenance. It is above all the story of a selfless battle to protect nature. It is one of the very few battles won. The war continues. In the beginning, there were forests. And forests, forever and evergreen. Silent Valley is more than 50 million years old. We humans have been here only for 200,000 years. Forests are never silent. They teem with life. From large mammals to the smallest insect, they all communicate with each other and live and die and are reborn in that seemingly eternal cycle of life. Silent Valley remained an ecological island, safe from man. In the mid-19th century, the eyes of the British fell on Silent Valley. 1,400 hectares in the Valakkad area were given away for coffee plantations in 1847. But the plantations failed. Their entry into Silent Valley was from the higher end, Sispara. In 1832, a route from Uttarakhand to Calicut was carved through Sispara Ghat. During the same period, botanists like Robert White discovered the floristic wealth of the region. The first account of the flora of Nilgiris, which included the present Silent Valley, is the contribution of Robert White. White was followed by other famous botanists like R.H. Bedome and J.H. Gamble. Bedome and Gamble extensively explored Sispara and Valakkad areas and described several new species. Timber extraction began in early 1900s and continued for a long time. Selective felling was carried out in the decades to follow, mainly in the southern parts. What is Silent Valley? It is the catchment area of the River Kunti. Originating at 2,400 meters, Kunti rapidly descends to 1,150 meters. Then she flows gently for about 15 kilometers before dropping to the Mannar-Kada plains through a narrow gorge at about 1,000 meters.
In 1973, the Planning Commission approved the proposal for a hydroelectric project at Sairandri. The shadow of the axe fell on Silent Valley. But how did they justify the Silent Valley project? Generation of 120 megawatts of electricity in the first stage, water for irrigation in 10,000 hectares of agricultural land, employment for 4,000 persons. These projected benefits did not come free of cost. The submergence of 830 hectares of forests would be just the tip of the iceberg. The impact of human interference would have been disastrous for hundreds more hectares of pristine forests. The costs of the forests is not that of the timber alone. Romulus Whitaker, a young herpetologist, visited Silent Valley to study snakes. I have to look way back. I have to look back 45 years to 1972 when I first set foot in Silent Valley. I'd heard about Silent Valley during my trips to the Western Ghats, looking for snakes and lizards, doing a herpetological survey. And the name Silent Valley, it struck a chord, obviously, and I decided, well, let's go have a look. And we did some surveys there. We found some snakes, some wonderful Malabar pit vipers, and some vine snakes, rat snakes, and we found the shedded skin of a king cobra, which made me really excited. And then we asked one of the Forest Department officials later on, what's going on in Silent Valley? And they said, a dam. They're going to build a huge dam and flood Silent Valley. I wrote a short note for the WWF, the World Wildlife Fund newsletter, I just called it Save Silent Valley. You know, we were activists in those days, conservationists we called ourselves. And that seemed to start a ball rolling, because after that a lot of things happened. I think we were very fortunate in having the right people at the right time. In the case of Silent Valley agitation, there were individual and collective efforts of people from various walks of life. Organizations of both scientific and literary bend. ഞാൻ ഈ സൈലന്റ് വാലി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് നീലകണ്ഠ മാഷിൽ നിന്നാണ്. One of the earliest voices that rose in Kerala against the Silent Valley project was that of Professor M.K. Prasad, who taught botany at Maharaja's College, Ernakulam, and an active member of Kerala Shastra Sahitya Parishad, KSSP, a science for the people movement. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ സൈലന്റ് വാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 1975-76 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ തുടക്കം ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് സൈലന്റ് വാലിയുടെ കുന്തമുന എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ M.K. പ്രസാദ് തന്നെയാണ്. Professor Prasad's well-researched article in the Mathrubhumi Weekly exposed the Silent Valley issue in all its gravity before the public of Kerala. Professor John C. Jacob, who taught zoology at Payyanur College, was one of the pioneers of environmental movement in Kerala. പുള്ളിയാണ് ആദ്യമായി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രകൃതി പഠനത്തിലേക്കാക്കി ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറക്കിയ ആൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. സൈലന്റ് വാലി ഒരു ഡാം പണിയാൻ പോവാണ്, അതോടുകൂടി സൈലന്റ് വാലി ഇല്ലാതെയാവുമെന്ന് ഞാനങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് പറഞ്ഞു. ജോൺ സി ജേക്കബ് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഷേധ യോഗം പാലക്കാട് കളക്ട്രേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ബിറ്റ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തും ജാഥ നടത്തിയിട്ട് സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് സൈലന്റ് വാലി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെല്ലാം പുറത്തു വരാൻ കാരണം. Silent Valley is a rainforest. Only a few fragments of rainforests remain in India, virginal and ancient, the repository of unknown flora and fauna.
Rainforests do not offer grandstand views of its inhabitants. You are lucky if you get a glimpse of the lion-tailed macaque, or the Nilgiri langur, or the Malabar giant squirrel. In a 4-year-long study, Dr. Manilal and his team documented nearly 1,000 species of angiosperms, or fruit-bearing plants. New plants continue to be discovered even now. Along with Dr. Tampi, who led a geological study team, Dr. Satish Chandra Nair, an ecologist, extensively investigated the landscape of the region. The scientists and explorers who came to Silent Valley in the 70s and 80s depended mainly on two men, legendary in their own right, men who guided the seekers. Hamsakka, who in his younger days was the mail runner for the British, and Lachiyappan, the forest watcher. പേര് മാരി, അച്ഛൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്യപ്പൻ എന്നാണ്. അച്ഛനും ഹംസാക്കിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ. ഒക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും പിന്നെ അതുപോലെ റിസർച്ചുകാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കുറേ സായിപ്പന്മാരൊക്കെ ഇതിൽ നേരെ ഊട്ടി വഴി കൊണ്ടുപോയി വിട്ട് തിരിച്ചതിൽ വരുമായിരുന്നു. One of the lesser known but much loved figures of environmental activists of those days was Manjeri S. Prabhakaran Nair. His poems and songs were hugely inspirational in the mass campaign unleashed by KSSP. While the KSSP in Kerala and Bombay Natural History Society and WWF from outside Kerala took up weapons of science, the writers, poets and artists in Kerala whipped up sentiments. NV കൃഷ്ണവാര്യർ അധ്യക്ഷനും നീലാണ്ട സാർ ഉപാധ്യക്ഷനുമായി എന്നെ സെക്രട്ടറിയാക്കി ഒരു സമിതി, പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി, പ്രധാനമായിട്ട് എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ അന്ന് രൂപപ്പെട്ടു. അത് ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ. ഒരു കൊച്ചു കാടിന് വേണ്ടി, ഒരു കൊച്ചു കാടിന് വേണ്ടിയെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. NV പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമായിരുന്നു, സൈലന്റ് വാലി ഒരു പ്രതീകമാണ്. അത് നശിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രകൃതിയുടെയും പ്രതീകം. പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ നദികളുടെ, നമ്മുടെ കുന്നുകളുടെ, നമ്മുടെ പുഴകളുടെ, കുളങ്ങളുടെ, വയലുകളുടെ എല്ലാം പ്രതീകമാണ്. ഓരോ മരത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്, ഓരോ പക്ഷിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. അതുകൊണ്ട് സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷണ സമിതി പോരാ, പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഒപ്പം നീലാണ്ട സാറുണ്ടായിരുന്നു. KSSP organized lectures, seminars and slide shows throughout Kerala. ഒരു അവികസിത സമൂഹത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും രണ്ട് ചേരികളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ ജനങ്ങളെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെറും സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും പൂമ്പാറ്റകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പേരറിയാത്ത ചില ഫംഗസുകളുടെയോ മാത്രം, അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന അവികസനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ദൈനംദിന സംവാദങ്ങളിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ 100 കണക്കിന് ജനകീയ സംവാദങ്ങൾ പരിഷത്തിന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സൈലന്റ് വാലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരത്തിൽ തന്നെ പലവട്ടം പ്ലക്കാർഡുകൾ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ജാഥകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിഷത്ത് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനെ ഒരു കേവല പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം എന്നതിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ച് ഒരു വികസനവും പരിസരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ്, അതിന് കൃഷിയുമായി, എനർജിയുമായി, നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലും ബൊട്ടാണിക്കലുമായിട്ടുള്ള സസ്യസമ്പത്തുമായി, പിന്നെ ജലവിഭവവുമായി ഒക്കെ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി, എക്കണോമിക്സുമായി ആ ഒരു ബന്ധപ്പെടുത്തൽ പരിഷത്തിലൊരു ആ കാലത്ത് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. The techno-economic report of KSSP laid the scientific facts on Silent Valley before the public and refuted the claims of the State Electricity Board. Except for the small but strong voice of the Express, a Malayalam daily from Trichur, the mainstream dailies in Malayalam went all out to support the dam.
Sri C.V. Achyuta Warrior of the Express firmly backed the cause from the very beginning. Among the national English dailies, the Hindu stood out by their objective and analytical reports pointing out the huge loss of biodiversity and the need to conserve Silent Valley. Dr. Salim Ali visited Silent Valley, and his observations greatly influenced Prime Minister Indira Gandhi in shaping her views on conservation. Stockholm, Sweden, June 12, 1972. Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, arrived today to address the first United Nations Conference on the Human Environment. സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിൽ ഒരു നേഷൻ ഹെഡായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഇവരാണ്. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. No one amongst us, whatever our... The final nail on the coffin of Silent Valley hydroelectric project was hit by the report of the joint committee headed by Dr. M.G.K. Menon that included Professor Madhav Gadgil and Professor A. Abraham. For the head of a nation that was struggling to climb up the pits of centuries of economic and social deprivation, nothing could have been more difficult than to choose environment over economy. The final decision was taken in October of 1983. It's a landmark in India's ecological history. And there's no doubt that the social activists, the NGOs, the environmental groups of Kerala played the crucial role. However, this would not have happened without the decisive political intervention of Indira Gandhi, who became aware of the Silent Valley issue in November of 1979 before she became Prime Minister again. She became Prime Minister again in January of 1980 and started a long process of discussion with the Kerala government. The CPM government wanted the project. Her own Congress colleagues wanted the hydro project in Silent Valley, but she was not keen on it at all. But she didn't want to appear to be authoritarian, so she allowed democratic processes. She agreed to the setting up of the M.G.K. Menon committee, which took almost 2 to 2.5 years. But she was clear in her mind from the beginning that this project should not see the light of day. However, there should be alternatives given for meeting the power needs of Northern Malabar particularly. So she stood firm. Mr. Nayanar, the Chief Minister, Mr. Karunakaran, the Congress leader, all of them, Mr. Vijay Raghavan, the local MP, all of them were trying to put pressure on her that this project is crucial for Kerala. But I think she was convinced that from an ecological point of view, this would be a disastrous project to approve. So it required great courage on her part. In her 16 years as Prime Minister, if you were to ask me what is the single most significant decision she took to protect the environment, I would say it is the protection of Silent Valley. Indira Gandhi declined permission for the hydroelectric project on 18th October 1983. Silent Valley was notified as a national park on 15th November 1984, a fortnight after her assassination. On 7th September 1985, the then Prime Minister Rajiv Gandhi dedicated Silent Valley National Park to the people of India. കേരളത്തിലെ സാങ്ച്വറികളും നാഷണൽ പാർക്കും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സാങ്ച്വറികളും ഏതെങ്കിലും ഡാമിൻ്റെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന ഒരു പാറ്റേൺ കാണാം. ഒരു ഡാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഡാമിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു സാങ്ച്വറി ആക്കുക. ഇതാണ് നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. ഇപ്പോൾ പെരിയാർ ആണെങ്കിലും അതെ, പിന്നെ നമ്മളേത് പീച്ചി എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതേ പാറ്റേണാണ് കാണുക. അതൊക്കെ ഡാം ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാമെന്നുള്ള പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ സാങ്ച്വറി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാങ്ച്വറിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്കോളജിയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഈ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതിന് സാങ്ച്വറി ഫലപ്രദമാവുമെങ്കിൽ
അതൊരു വെജിറ്റേറ്റീവ് കവർ, അതിലപ്പുറം അതിനൊരു വാല്യൂ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും വനം വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടിമ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. 75-ലൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നു, 72-ലൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ. അത് കേരളത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലും കുഗ്രാമങ്ങളിലും വരെ ഈ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ച സാധ്യമാക്കിയ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. എല്ലാ ചായക്കടകളിലും പെട്ടിക്കടകളിലും വരെ ആൾക്കാർ സൈലന്റ് വാലി, സിംഹവാലം കുരങ്ങ്, കൺസർവേഷൻ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസർവേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിന് തിരികൊളുത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെൻറ്റ് മാറുകയുണ്ടായി. One can only imagine the extent of loss that would have occurred in the wake of the hydroelectric project. Silent Valley has many hidden treasures which cannot be unearthed easily. സൈലന്റ് വാലിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നേച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പരിസ്ഥിതി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതും കൊടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ദേശീയോദ്യാനമാണ്. അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്യാമ്പുകൾ, കാടൊരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ നേച്ചർ ക്യാമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല അവരെന്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവരെ കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. വനായനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം, വനായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, വനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. സൈലന്റ് വാലിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലവരും സൈലന്റ് വാലിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ മാത്രമാണ്. എന്താണിത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് വനായനം. 3000-നും 4000-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ നേച്ചർ ക്യാമ്പിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു പാർക്കിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആദിവാസി യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ യുവതി യുവാക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദിവാസി യുവജന കേന്ദ്രവും വായനശാലയും എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഈ മേഖലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ, അവർക്കുള്ള മാഗസീൻസ്, PSC കോച്ചിങ്ങുകൾ, ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ, എക്സ്പോഷർ വിസിറ്റ്, കിർത്താഡ്സിലെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എക്സ്പോഷർ വിസിറ്റ്സ്, പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ വളരെ തനതായിട്ടുള്ള ചില കലകളുടെ, ഇപ്പോൾ കൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില കലകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം കൂടെ ഈ ഉണർവിൻ്റെ ഒരു മാൻഡേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ മുക്കാലിൽ നിന്ന് സൈലന്റ് വരെ 23 കിലോമീറ്റർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 45-46 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ 21 കിലോമീറ്റർ അകത്ത് ചെന്ന് വാച്ച് ടവറിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു 90% ആൾക്കാരും പറയും നന്നായി ഇവിടെ ഡാം വരാതിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് 21 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് മുക്കാലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അകത്ത് ചെന്ന ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇത്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഡാം. The saga of Silent Valley continues. In the war against destruction of nature, victories have been few. Silent Valley agitation set the trend for many future efforts for nature conservation. It inspired environmental activists and nature lovers across the world. Silent Valley was one of the few instances when a people fought for selfless gains. Above all, Silent Valley gave hope to humanity and all living beings on earth.